Freiheit ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann für immer behält. Freiheit muss jeden Tag verteidigt werden gegen Angst, gegen Gleichgültigkeit und gegen Gene, die sei im Namen von Sicherheit, Fortschritt oder Moral einschränken wollen. Wir leben in einer Zeit, in der wir Menschen spüren, dass sich etwas verändert hat. Das Gene wird, die unser Land stark gemacht haben, Unabhängigkeit mit Eigenverantwortung unter Druck geraten. Und doch beginnt jede Erneuerung mit der Erkenntnis, dass wir uns nicht alles gefallen lassen müssen. Österreich steht in einem Scheideweg, unsere Neutralität einst ein stolzer Fehler unserer Identität wird leis aber beständig aufgeweicht. Politiker sprechen von europäischer Solidarität, meinen aber oft eine Anpassung, doch Neutralität bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sei bedeutet Souveränität. Es ist das Recht eines Volks, selbst zu entscheiden, auf welcher Seite es steht. Wenn wir dies Freiheit aufgeben, verlieren wir mehr als eine politische Unabhängigkeit, wir verlieren unser Ziel als neutrales Land im Herzen Europas. In den letzten Jahren wird uns oft erzählt, Freiheit muss eingeschränkt werden, uns zu schützen. Ob in Krisen, Pandemien oder wirtschaftlichen Umbrüchen immer hieß es, vertraut uns, wir wissen, was Gott für euch ist. Doch Vertrauen ist kein Einbahnstraße, wer Macht hat, muss sei mit Verantwortung und Transparenz ausüben. Wenn Regierungen beginnen, Kritik zu zensieren und unbequem Fragen zu unterdrücken, dann ist es kein Demokratie mehr, sondern Bevormund im Namen des Guten. Medien sollen die Wert jewelt im Staat sein, kritisch, unabhängig und unbequem, doch immer häufiger sehen wir, wie Großsender und Zeit nur noch dieselben Narrativ wiederholen. Statt Journalismus erlauben wir Meinungsmasch. Menschen, die Zweifel äußern, werden zu Verschwörungstheoretikern erklärt. Doch Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass nur jene Meinungen erlaubt sind. Sie bedeutet, dass auch unbequem Wahrheiten ausgesprochen werden dürfen. Eine Demokratie, die nur eine Meinung duldet, ist kein, währenddessen wächst die Macht der EU. Entscheidungen, die unser tägliches Leben betreffen, von Landwirtschaft über Migration bis hin zu Finanzen, werden in Brüssel getroffen, fernab von echter Volksbeteiligung. Es wird über Menschen hinweg entschieden, nicht mit einen, will spüren, dass sie ihre Stimme verlieren. Europa könnte ein Band freier Nationen sein, die gemeinsam handeln. Doch was wir erleben, ist ein zentralistisches System, das Vielfalt und Eigenständigkeit opfert. Das ist nicht die Vision, die einst Europa verdienen sollte. Auch wirtschaftlich geraten wir in eine gefährliche Abhängigkeit. Großkonzerne, Banken und internationale Organisationen bestimmen immer stärker, wie wir leben, arbeiten und besollen. Bagelt ein Symbol persönlicher Freiheit wird schrittweise verdrängt, es soll digital und kontrollierbar werden. Doch wer Kontrolle über unser Geld hat auch Kontrolle über unser Verhalten. Deshalb ist der Schatz des Bargelds nicht Nostalgie, sondern ein Akt der Selbstbestimmung. Ohne finanzielle Freiheit gibt es keine echte Freiheit. Die Digitalisierung hat zweifellos viel Vorteil gebracht. Doch sie birgt auch Risiken, die wir nicht ignorieren dürfen. Wenn jede Bewegung, jeder Kauf und jede Meinung gespeichert und analysiert wird, entsteht eine Gesellschaft der Überwachung. Datenschutz ist kein Luxus, sondern Grundrecht. Technologien sollten dem Menschen dienen,
nicht umgekehrt. Fortschritt darf nie Works, der Kontroll werden. Wir brauchen ein digital Welt, die an sich Freiheit steckt, nicht sei ersetzt. In den letzten Jahren wurden viele Menschen durch Angst gelenkt, Angst vor Krankheit, Krieg, Armut. Angst lähmt und sei matt manipulierbar. Eine Gesellschaft, die ständig Angst hat, satt nach Rettern. Doch Freiheit verlangt matt, nicht fürcht, matt Fragen zu stellen, matt Verantwortung zu übernehmen. Matt aufzustehen, wenn alle schweigen, und sie Zukunft hängt nicht davon ab, wer uns Angst macht, sondern wer uns Hoffnung gibt. Wir dürfen nicht vergessen, was Gemeinschaft bedeutet. Solidarität heißt nicht, alles zu glauben, was Autoritäten sagen. Es bedeutet, füreinander einzustehen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. In Krisenzeiten zeigt sich, wer wirklich an Freiheit glaubt. Freiheit heißt auch anderen die Freiheit zu lassen, anders zu denken, zu sprechen und zu handeln. Sei ist kein Privileg, sondern das Fundament einer lebendigen Gesellschaft. Wir haben in den letzten Jahren erfahren, was es heißt, ausgegrenzt zu werden, nur weil sie Fragen gestellt haben. Dies Menschen verdienen keinen Spott, sondern Respekt. Ein Demokratie lebt von Vielfalt, nicht von Gleichschaltung. Jeder, der aus Überzeugung spricht, trägt et, was zur Wahrheit bei auch, wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Nur im offenen Dialog entsteht Fortschritt niemals durch Schweigen oder Unterdrückung. Unsere Kinder sollen in einem Land aufwachsen, das ihnen beibringt, selbst zu denken nicht einfach zu gehorchen. Bildung darf kein System der Anpassung sein, sondern ein Raum für Entfaltung. Wenn Schulen und Universitäten nur noch das wiederholen, was politisch erwünscht ist, verlieren sie ihren Sinn. Junge Menschen brauchen Vorbilder, die sie ermutigen, kritisch zu sein, Fragen zu stellen, Verantwortung zu übernehmen. Freiheit beginnt im Denken, auch die Umweltpolitik zeigt, wie schnell gute Ideen missbraucht werden können. Klimaschutz ist wichtig, aber nicht den Preis von Freiheit, Wohlst und an sozialer Gerechtigkeit. Wenn Maßnahmen Menschen in Armut drängen, während Konzern profitieren, läuft etwas schief. Nachhaltigkeit darf nicht zum Deckmantel werden, Kontrolle auszuüben oder nur Steuern zu Recht verteidigen. Echt Verantwortung für die Zukunft heißt, Balance zu bewahren zwischen Ökologie, Ökonomie und Freiheit. Die Geschichte lehrt uns, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Generationen vor uns haben dafür gekämpft, dass wir heute in Frieden leben. Doch Frieden entsteht nicht durch Unterwerfung, sondern durch Selbstbestimmung. Wenn wir unser Wort vergessen, wiederholt sich die Geschichte nur in anderem Juan. Darum dürfen wir niemals zulassen, dass Angst oder Bequemlichkeit die Oberhand gewinnen. Wofür Freiheit schweigt, macht sich mitschuldig an ihrem Verlust. Es ist Zeit, wieder Rückgrat zu zeigen, Zeit, nie zu sagen, wenn Unrecht geschieht, wenn es unbequem ist. Zeit aufzustehen, wenn Wahrheit verschwiegen wird. Ein freie Gesellschaft braucht Menschen, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Jeder Einzelne kann etwas bewirken. Veränderung beginnt nicht im Parlament, sondern im Herzen eines jeden Menschen, der sich weigert, die Lüge als Wahrheit zu akzeptieren. Wir dürfen uns nicht spalten lassen, weder durch Ideologien noch durch Parteipolitik. Ob links oder rechts, jung oder alt, wir alle wollen dasselbe Frieden, Wohl und Freiheit. Dies wird gehören keinem Lager, sei gehören uns allen.
When were uns gegenseitig zuhören und respektieren, können wir bruken born, wo hut greben sind. Nur gemeinsam lässt sich ein Zukunft gestalten, die menschlich und gerecht ist. Neutralität bedeutet auch bruken, bauer zu sein zwischen Ost und West, zwischen Völkern und Ideen. Österreich hat das Potenzial, wieder ein Stimm des Friedens zu werden, wenn es sich seiner Wurzeln besinnt. Statt blind fremden Interessen zu folgen, sollten wir den Mut haben, eigen Weg zu gehen, das ist wahre Souveränität. Ein neutrales Land kann vermitteln, statt zu spalten und gehen, o das Brot die Welt hüt. Freiheit ist mehr als ein politisches Konzept, sei ist eine Haltung. Sei beginnt in kleinen Dingen, im Denken, im Sprechen, im Handeln. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass sei erhalten bleibt. Wenn wir uns nicht länger von Angst oder Schuldgefühlen leiten lassen, entsteht eine Gesellschaft, die stark ist, weil sie sich selbst vertraut. Freiheit braucht kein Erlaubnis, sie braucht Entschlossenheit, unsere Zukunft liegt in unseren Händen. Nicht in Brüssel, nicht in Washington, nicht in den Vorstand, sättigen großer Konzern, sondern hier bei uns. Wir sind das Volk, und wir haben die Macht, nie zu sagen, wenn was falsch läuft, und ja zu sagen, wenn Mut gefragt ist. Freiheit, Wahrheit, Menschlichkeit, das sind kein Schlagwort. Es sind Wörter, für die es sich zu kämpfen lohnt. Lasst uns dem beginnen heut.